Hello everybody, how are you doing? Karibu tena kwenye episode yetu nyingine ya Tajiri Podcast. A couple of years ago niliwahi kukutana na dada mmoja ambaye tulitokea kufahamiana na alikuwa mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu, na tulidiscuss na tukachallengeana na tukajifunza from each other mambo mengi sana. Na wakati tunajaribu kuanzisha hii project, it was one of my biggest dreams kuminvite siku moja aje hapa tuweze kuongea, kujadili mawili matatu na aweze kushare na sisi machache ambayo anayafahamu, machache kwenye mengi anayoyafahamu. Na without further ado, nisiendelee kuchukua muda mwingi, naomba ni-invite ili tuweze kuanza kwa pamoja. Karibu sana. If you are new here, consider subscribing. Kama ni upo on TikTok au on Instagram, pia consider following us ili uweze kuwa updated kwenye our upcoming episodes. Naomba nimkaribishe. Hi Jocelyne. Hi Joseph. Thank you. It's nice to be here. Nice to It's have nice you to here. see this dream coming to life. It's been a while. It's been a story for some time, so this is great. Hongera sana. Karibu sana. To you and the team, hongera sana. Thank you very much. We appreciate. Tumefurahi sana kuwa na wewe hapa. Na kwa sababu sija kuintroduce, I'd prefer you introduce yourself. Karibu. Asante sana Joseph. Hello everyone, to all the listeners. Naitwa Jocelyne Msigwa. Mimi ni Mtanzania niliyokulia Iringa Mnyarukolo kabisa, lakini ni Mwanji kabila langu. I'm married and I have a son. I'm excited to be here today. Yes, I will brag about my son Joseph ananitania, but it's a beautiful feeling. I'm happy to be here today na natumaini tutajifunza mambo mengi sana kwa pamoja. So do I. I really hope we will. So before hatujaenda mbali, umejiintroduce mwenyewe lakini hujatuambia maybe what is it that you do na nini along there. Oh, thank you Joseph. So I work in a leadership consulting firm. Toka tuko, I think it was 5-7 years back Joseph, tumekutana. 7 years ago. 7 years back. Ukinichanja in my blood veins, I speak and breathe and dream about leadership. Natamani kuona viongozi wanafanya vizuri. Naamini kwamba a lot of impact and a lot of great results zinatokana na pale kiongozi anaposimama kwenye nafasi yake na kufanya kwa uaminifu. Yes. So yes, I work in a leadership consulting firm. It's called Why Lead Consultancy. Yani kwa nini ongoza, and I am the portfolio manager. That's the work that I do. That's nice. So kama nilivyo ambavyo huwa napenda kuuliza watu wengi ambao wana discussion nao kwenye meza, are you doing what you have always wanted to do? Yes and no. But at a large portion, yes. It hasn't been in a way I imagined it. Yani picha niliyokuwa naona ni hivi, ila the way ilivyokuja kutokea ni tofauti. So take us through it. What did you really want to do it growing up, and what are you currently doing? Na kama the shift is positive or negative, let us know. Okay, that's a good question, Joseph. So back at secondary, in secondary school, nakumbuka nilikuwa nina ndoto, nimemaanisha kabisa, ya kuwa rais mwanamke wa kwanza Tanzania. Mama Samia, kokote uliko. So I remember that was a dream for so long. Yeah. Baadaye nikakutana na mmoja wa rafiki yangu, alikuwa rafiki wa karibu sana. Akaniambia, sasa wewe unataka kuwa kiongozi Tanzania, are you sure? Kwa nini? Akamwambia, napenda kuwa kiongozi, naamini kiongozi mzuri analeta matokeo mazuri and stuff like that. Akasema, sasa kwa nini wewe usiwe unawafundisha hawa viongozi? Kwa sababu wako wengi kwenye taasisi nyingi. Kwa for the first time ika click idea kwamba huyu anayefundisha viongozi ni nani? So I went through Google and I learned neno leadership consultant. Yani limestick kama kupe halingoki, leadership consultant. So then the dream slowly shifted from being president to a leadership consultant, where I can travel around the world, speak to leaders, communicate with them. Na nakumbuka my dad alikuwa ananiambia, sasa wewe mwanangu Jocelyne, ulivyo kadogo hivyo, by then sasa hivi nimeongezeka, ulivyo kadogo hivyo. Watakuuliza, wewe umemuongoza nani? What do you know about leadership really that can actually
mtu akakusikiliza. So that has been a challenge. And from there nikajifunza kwamba I need to build the rapport. So I started a podcast actually. Inaitwa Eagles Chat. Somehow ikaishia along the way. Life happens. You really have to go. I really have to go back to. You have to go. I really do, yeah. So I sababu ulikuwa unanisukuma mimi kufanya kwangu. I'll hold you accountable to it. Please do, Joseph. I would love that, yeah. So I started a podcast and then nadhani nikajifunza kwamba I needed to build rapport, kwamba kweli I understand what I'm really passionate about. And then I've been writing a lot on my Medium account, Jocelyne Msigwa. I've been writing a lot about leadership and my experience. From there nikawa I joined an organization, Sahara Ventures, for like 5 years, and I was able to lead people. Nikawa the senior manager of people and culture. I was happy to be the first female in the board and the youngest, and it was quite an exciting experience. But then I wasn't growing. Nikaona sasa ndio I've arrived, lakini the dream is not. It's not dreaming, yani it's not what I see. Sio ile kukaa na viongozi na kuwasaidia, kwa sababu mimi mwenyewe sikuu, like nimefika mwisho. So I remember making the most difficult decision. I walked away and left my job. Nikasema I'm going to build this dream. By then the dream, jamani vijana tuna ndoto. God. So my dream was Ego Lead, na nilikuwa na build taratibu. And finally when I left my job, I went full time, fully fledged for this Ego Lead. We had a team. It was a great building. Nadhani Joseph pia ulifika at Ego Lead. Yeah, it was a building. We had a dream, and mind you, I left my job, no salary, nothing's up there. Nina energy. Unaona hii energy iliyopo kwa hata kwenye maamuzi pia. Iko hivi. So sometimes you go around and you're like, oh, maybe that wasn't a very good idea. Maybe I decided too fast. So 4 months down the drain. Na hukushauriwa na mtu yeyote kuquit? Actually, a lot of... Do you call it quitting or walking away? Walking away. But it was technically quitting. Jamani mimi na resign naenda kubuild kampuni yangu. Haya kila laheri. So I did that, and that was the most redefining moment of my experience. 4 months down the line, of course I was pushing, the team was there, vitu vinaenda, slowly things are starting to pick up. Lakini deep down nikaona I wasn't at peace with the decision I made. And it felt like if I go down this path for the next 5 years, I'll turn back with regrets. And of course, kuna factors nyingi ambazo I can't really talk about now, but building a company and moving like that, it's a lot. The team that you take, the decisions that you make, ni lazima uwe very careful. Umenisikia? Very careful. So long story short, the business, I had to walk away, and at that point I have no job, I have no work, I have nothing. Yani nimerudi sasa back to square one. So it wasn't really where I saw myself. Lakini at the end of the day, sasa hivi I'm back to employment. Thank you. Na ninafanya kazi kwenye area ambayo naipenda. That's what I thank God. At least it's around leadership consulting. I've over-explained myself, but to answer your question. Nimejibu kila kitu. Now, umegusia hapo kidogo kwamba your father questioned your decisions kwenye mambo fulani. Do you want to tell me kwamba baba yako kwa uwakilishi wa wazazi wengine wote wana influence kwa kiasi gani ndoto na mafanikio ya mtoto? Yeah, swali zuri sana. Kuna tafiti moja iliwahi kufanyika, and again najua ukitaja tafiti you have to say the source, but I can't remember. I read it from a book a while back. Ukitoa damu, blood sample ya kwangu, and ukaiweka somewhere else, and you take me into a cinema room, niangalie a movie ambayo ni scary, inatisha. It's really scary. Mpaka nywele zinasimama. The reaction of my blood cells will also be reflected to the sample blood that is outside my body. Your body. Yes. So now we're speaking about genetics and science. The decisions ambazo tunazifanya, the way we build our routines and our lives, zina multitude effect on generations to come, hasa to our children and to their children and so on. So to answer your question, indeed, yes. Probably
My passion for leadership is tied to how my father has raised me and his passion for leadership. Nimekulia kwenye mazingira where books are everywhere at home. My father fancies to have a bigger library than a bigger screen. So you have to read books, you have to meet leaders, you have to know this and that. So I believe I can tie that up to the way I was raised. Now mimi, I know I have to be a better mother for my children because they look up to me. And they say children are terrible listeners, but they are great imitators. Anakuangalia wewe unafanya nini, and that's how they are. Kumekuwa na shida sana sasa hivi kuhusiana na watoto kuwa committed kwenye masuala ya elimu because of the way education disappoints kids wakija kuwa wakubwa. Watoto wengi wamekuwa wanakuja kupata degree ambazo they look back and they realize it was a mistake. Whether walishauriwa na their peers, ama walishauriwa na wazazi wao, ama walishauriwa na ndugu zao, ama wao wenyewe walijiconvince kwamba that's a better option. Lakini I can say it's not a formal research, lakini most 90% au 80% of the kids wanaomaliza vioni they regret kwamba it is not the choice they wanted. So do you what is your take on that? Do you think ni education system yetu ndio iko faulted, ama ni our upbringing, something is wrong with our upbringing, ama what is the problem? Yeah, that's a very good question, Joseph. I think I like to take back my power. Nianze kwa kusema hivi. So we normally give away power by looking for who to blame. So I'm calling out to everyone, let's take back our power. Of course, the government has a place and a role na contribution ya improve the education system. I love to say the biggest room in the world is the room of improvement. There is always room for improvement on that. Lakini, let's take back our power kwamba what can we do to make sure kwamba despite the circumstances that we are in, we make it work on our favor. So, najaribu kusema nini? Ukifikiri, ukiwa una nyundo, when you have a hammer, you tend to fix every problem by hitting, kwa kugonga, kwa sababu ndo kifaa pekee ulichonacho, ndo kilichopo available. Sasa education is a tool. Na kibongobongo education yetu ni nyundo ambayo haiko kamilifu. Tuseme ni nyundo mbovu. Sasa kwenye kufanikiwa kwenye maisha, education hii, formal education is one of it. Ni tool moja wapo. What am I trying to say? I'm reaching out to youth and parents na vijana and kwamba hii education ambayo tumepewa, hii nyundo, tusiishie hapo. As we grow up, tunakutana na a lot of challenges. Na sasa hivi we live in a world where tunasema knowledge economy. Vitu tunavyojifunza darasani ya just Google na nikapata mkeka wote mzima. Whatever mwalimu wa management kafundisha, Google utajifunza. The good thing, the education system inakupa credentials na unapata certificates. But then what I'm saying is that cannot be the only tool that will help you to move forward. Kwa sababu there is so much to that. There is exposure, exposing yourself to networking events and meeting people. Joseph, we've been talking about this a lot. Of course. There is also different tools, different skills you could learn apart from the education system. Kwa mfano sasa hivi, nimesema kwenye knowledge economy, kila mtu ana simu ya kupiatila. If I say it like that. Kupiatila. Ya kuperuzi. Kiswahili chake Joseph ni kupiatina sawa, ya kuperuzi. Kuna online courses like Coursera, Udemy, you name it. You can learn any skill from coding to music to emotional intelligence. Sasa if we rely only kwenye education system tunayoipata darasa la kwanza la 7, form 1, form 4, form 5 na 6 then chuo, the world sasa hivi it has changed very quickly. Na vitu yani kila siku kuna kitu kipya, kila siku kuna priority mpya. So nadhani wazazi wanabidi walay foundation ya watoto kwanza kupenda kuexplore, kujifunza from different books, lakini pili kuexpose vijana na watoto kwa different environments ambazo wanaweza kaanza kuona ulimwengu kwa nuru tofauti. So like I said, let's take back our power. Kwa sababu ku change the education system sio kitu kinachomalizika leo. But what do we have in our hands that we can use? We have the internet, we have people, we have exposure. Let's
let's use that. I hope nimejibu. Yes. Now I'm really happy that we're having this conversation. Yes. Wakati wewe you are a parent now. Sasa now as a parent, kwa sababu tayari ni kitu ambacho kimeshatokea kwetu kurudi nyuma, what can we do to secure the safety of the future of the generation kutokea hapa tulipo, kwa maana ya exposure ya kielimu na information? Okay, I think first it starts with you. Wewe future parent, wewe Jocelyne. Wewe hapo ndo tayari mzazi. It starts with us, that's what I mean. Yeah. It starts with us. First ni parents kuwa na kiu ya kutaka kujifunza na kutaka kupata maarifa ya kutosha. Unajua, mimi pia ni muhanga sana wa hichi kitu. We like to say, I read. Oh yeah, you've read that book. Kile the man called so is Ferrari. Kuna vitabu vitatu vinne fulani hivi unavitaja, ndio hivyo unavijua. Na unapita hicho kitabu nimekiona, Psychology of Money umekisoma. Mnapita Think and Grow Rich. Yaani unapita tu mle. Unapita juu. 5-6. Alafu sio kwamba umekisoma kweli, hujakisoma. Sasa this is the truth. Jamani, personal growth is a commitment. Yani ni kutune your mind kwamba I commit myself kwa sababu najua hii knowledge naihitaji ili ni survive. Mara nyingi we are very quick to consume content. Mange Kimambi leo kapost nini? Una consume. Yani kuna issue leo imetokea, sijui juzi kulikuwa kuna Mwijaku kuna nani wamegombana? Yani hizo ndo tunazijua vizuri. Lakini ni kutuna our minds to make sure kwamba tuna consume content. Now of course I know it's not easy kwa sababu hichi kitu kinakuwa groomed at a young age. Lakini ni kuanza kujipa daily wins. Unaweka kwamba at a day I should read 1 chapter. Kama wewe you're not good at reading, basi listening. YouTube there are a lot of videos. TikTok videos kama hizi Joseph anazitengeneza, consume this kwa sababu they build up your mind. Sasa kama mzazi ukianza hapo, then it's easy kwa sababu hata conversation za wewe na mtoto zinabadilika. The level inakuwa ni tofauti. Kwa unakuta hata mtoto and in fact children are great imitators. Akiona umeshika kitabu atakulilia na mimi I want my book. Yes, so it really starts with us. That's a nice explanation. Yeah. Na unachokifanya, do you consider unachokifanya kama ni ujasiriamali au ni moja kwa moja kwenye employment? Kazi ninayofanya at the moment. At the moment au generally in your life? Oh, that's a good question. So for me, I'm a believer kabisa wa entrepreneurship. I believe kwamba entrepreneurs actually wanna contribute kwenye GDP of the economy. They contribute into building employment. They contribute into bringing out innovations and creations katika nchi yetu. Na no, let me not go there. But hata at where I'm employed at the moment, I think like an entrepreneur. I think kama mimi ningekuwa the founder, what would I have done? So that also helps. And at a life perspective, mimi ni mjasiriamali kabisa. In fact, I even sell cookies. So I know what it's like kupata loss, kuzingua siku nyingine cookies zinatoka hazifai. Yeah. Kwa hiyo kama you consider yourself as an entrepreneur, tumekuwa na changamoto sana ya employment kwenye nchi yetu sasa hivi. You understand? Imekuwa ni tatizo kubwa sana. Na kimbilio ambalo limebaki sasa hivi ni namna ya watu kujiajiri na kutafuta kitu cha kufanya to help themselves out of that situation, kwa sababu they are running out of options. So do you have like any tips or anything that you could say for the young entrepreneurs out there? Yeah, that's a very good question. Nimepause kwa sababu niuliza hivi 5 years back, what advice would I give myself as an entrepreneur? I think one, vijana tuna energy sana. Tunataka quick gratification. Tunataka leo fast, wewe unaendesha gari, wewe una iPhone, wewe una nini, yani we have that. But patience is a virtue. Take it slowly. Usimake rapid decision. That's what I've learned. Lakini pia tunapenda plastic. How do I say it? Plastic like success. Kitu ambacho kwenye outside kinaonekana, lakini on the inside it's empty. And hii niongee ukweli kabisa. I went ahead to build a consultant firm, Ego Lead. But I realized nilifocus sana on the outside
company registered, office have in check, team have in check, and I forgot to focus on what was I actually selling. The core part. The core part of the business. So I think my biggest advice ni kwamba hata tukishuka tu kwenye selling cookies. Yani ile recipe ya cookie umeimaster vizuri, do you really know it? Ukiambiwa irudie 10,000 times itakuwa the exact quality, is it the same? So I think we really forget that sana as entrepreneurs, and my biggest advice ni kwamba make your product really good. My boss anapenda kusema if you build it they will come. If you build it they will come. Watakufuata wewe. They will come. Sasa make sure that you're so good. Na nimejifunza, I meet so many people kwa context yetu ya Tanzania au Africa. We make things, tunavitengeneza haraka haraka tu kinaonekana kizuri afu nakiuza. Lakini we don't focus on the depth and the quality. Yani mtu akikiona anajiuliza, wow, is this from Tanzania? It has to be that good. And I think that's the biggest advice I can give. And to make it that good, you have to refine yourself. The better you are in the long game, years later utakuwa unalipwa millions of dollars na wewe mwenyewe utakuwa unashangaa how, because it accumulates, and yani you have to play the long game. Yeah. Now let me take you back for like 20 years or 25 years ago. Nikuweke in a room. You make me sound old. But we're going to say 20 years. Let me take you 20 years back, okay? Alafu nikuweke in a room with a younger version of you. Yes. Yeah? Yes. So nikikurudisha 20 years ago, najua utakuwa na dada mmoja mdogo ambaye yuko in a room now. Ukaambiwa umshauri, considering everything that you went through to become who you are and where you are at the moment, what advice would you give the younger version of you if they should take the same route, or they should do better? What advice would you give them? Considering also that your advice applies to the young girls out there. Yeah. That's a good question. This may be very generic, Joseph, and maybe watu wameisikia over and over again. Lakini I think the biggest and most powerful thing that I learned recently ni kwamba everyone that we see in the world amekuja hapa sio kwamba they are incomplete. Yani of course there will be growth, there will be process of learning as we go on. Lakini what I learned ni kwamba, and I'm going to say this because this is the foundation of my faith. When God created us, when God created me kuja duniani, aliona okay, this person yuko kamili na yuko complete kufanya the purpose that I built her to do. So I think if I were to revisit myself back then, ningesema Jocelyne, just be more confident in yourself. You can do this. You have everything you need to be everything that you need to be. Sasa hivi najua na sound kabisa kama inspirational speaker, lakini that's not the goal. And that's not the point. The point is, jiamini zaidi vile vitu unavyotaka kufanya. Kwa sababu now that I've grown up, nimekuwa kidogo. I feel like the more I keep going, I don't want to look back into my life and have regrets. So there are things you want to do. There are places you want to go. Just push yourself. You'll be surprised to how much you can actually achieve. Jocelyne, what is your idea of happiness? I really love to ask people this question. Kwa sababu naonaga kama maisha ya mtu yako centered around vitu ambavyo vinamfanya awe na furaha. So what is your idea of happiness? A lot of people tell me my life is boring. That much you should know. Kwa sababu, one, I take life too seriously. So my idea of happiness might be quite different. But for me to be happy, I want a fulfilled life. I want to feel alive. And I come alive when I do something I love. Right now, I'm doing something I really love. Communicating, speaking about my passion. I come alive. I feel like a happy life is when I align to what God created me to be. And what God created me to be are the things that I can do easily. I can do them on my sleep. I can do them kama vile I'm breathing. For me, that's happiness. Lakini, there's a price to pay to actually live that life. Just if you're doing this, you're actually paying a price. This is a commitment. It takes commitment. It takes consistency. It takes saying no to a lot of things. So for me, a happy life is a disciplined life. I hope nimejibu. A happy life is a disciplined life. Yeah. That's because every time I'm not disciplined, nakuwa miserable. And I said, Jocelyne, what have you done? You're wasting time. Look at this. So
I hope that makes sense. Yeah. So, Jocelyne, yes. Kama ambavyo nimekuuliza before, mimi bana nina struggle moja. I believe most people, watu wengi wana struggle hiyo kama mimi. Ambayo nilisoma sehemu wanaita creators block. So kusikia kitu kama hicho. Okay. Like unapokuwa na a very creative mind, wakati mwingine unakuwa una experience hiyo wanaita creators block. Yani unakuwa una struggle kufanya maamuzi, kufanya mambo fulani. Unakuwa kabisa stagnant, yani unaweza ukastuck kabisa kushindwa kufanya kitu. Now, others may call it procrastination. Others may call it kuna wengine wanaitaga sijui ndo muda wa ku regain nguvu ya kufanya kitu namna bora zaidi. Lakini kwa sababu wewe una knowledge ya more about the leadership and everything, do you have anything to tell me kama kuna namna ya kuhack ubongo wangu niwe more productive, especially kwenye muda? Kwenye muda. Do you have anything to tell me? Okay. Maybe I can share the things that help me. I think the first thing ni kuwa very efficient is learning to say no. You must know kabisa kwamba no, ichi yes, ichi hapana. Lakini sasa hicho kitu kikija at your face hapa. Utajikuta tu unasema ndio. Ni decision ambayo inabidi uifanye subconsciously, lakini way before the situation happens. Yeah. Sio tukio hapo. Yani you just know kwamba mimi on Saturdays it's time for self care. Period. Now period will make that boundary. Kwa hiyo hata ikija issue gani, yani hata kama Jose anaela gani, yani hapo unasema no, kwa sababu umesha tell your mind kwamba no, huu muda ni wa kufanya kitu fulani. Lakini ukiacha blank, okay, anything that comes kitachukuliwa. Ni kama ile ambaye hajui anakoenda hawezi kupotea. Hawezi kupotea kwa sababu hakuna direction. Anything can take you there. So learning to say no, that's very, very efficient. And I think another thing, of course, ni kwa mimi ambacho kinanisaidia ni kuwa na clarity. Yani having clarity kwamba okay, what exactly do I need to achieve? Now, sometimes that's actually a very deeper. Maybe we should go back kidogo. How do you find your clarity? So when I say clarity, I mean first clarity about who you are. Who's Joseph? What values do I stand for? What is meaningful to me, what is not? Kwa sababu ile ndo the first level that is a building block to the kind of work that you do, the way you spend your time, the decisions that you make, and then also the clarity ya level nyingine ni clarity ya the tasks that you need to do. Kwa mfano kwa maofisini unaweza ka underestimate ukubwa wa kazi. You might wale wazima moto wale. Jamani, hey guys, I see ya, tupo. So unakuta kazi unajua ile sasa hivi kesho naifanya. Chap, kesho kutwa nishaituma. But no, ukianza kufanya unakuta mpaka saa moja bado tu unapambana na. So it's also being very clear about how much time you know a task is going to take, not underestimating or overestimating it. Kwa hiyo I think 7 times kuna mwandishi mmoja anaitwa Janet Harvey anasema pause takes more time than it gives. So slowing down, kutulia, and that's actually a skill that I need to learn kama mnavyoniona hapa. Slowing down, kutulia and reflecting and thinking muda wa kutosha inakusaidia kuarticulate na kupangilia vitu vyako vizuri zaidi. I hope that makes sense. Somehow, lakini kuna part kwa sababu kwa mfano maisha ya mwanadamu yanazungukwa na aspects nyingi ya. Yes. So ni kuna a specific aspect ambayo inatengeneza the true meaning of who a person is. Is it spirituality? Is it career? Is it what is it? Ni nini ambacho kinatengeneza the core of who really Jocelyne is as a person? Oh, that's a very good question. I think it's a lot of things. Na ni building blocks ambazo zinatokana na how Jocelyne was raised. Her parents wamekuwa wanamwambia so it also has more to do than you. Kuna vitu vingine nje na wewe ambavyo vinaweza vika contribute to that. Yes. Lakini sasa
there are a lot of factors ambavyo vina contribute to build up Jocelyne. Ni factors nyingi, internally and externally. And in fact internally zinatokana na internal factors zinatokana na what has been happening externally. Because externally the words unazoambiwa, the compliments you get or the critics that you get, the feedback that you get, kuna narratives unaanza kuzibuild kichwani about yourself.
you are doing at the moment? My lovely father. Yes. He's a pastor, he's a leader, he's a politician, he's an entrepreneur. So a lot of his life has been about building others. And I think that's where I've grasped that too. That's true. Yeah. Na navigate ukuaji wako mpaka hapo ulipofika kwenye aspect ya leadership and management. What is it? Kwa sababu kitu ambacho tunakila, kwa mfano kama mimi, I think tulishawahi kuwa na hii conversation. Yeah. I really want to believe kwamba hata kama unafanya kitu at a small scale, you can still do it as unafanya kitu katika small scale lakini ukafanya katika excellence ya kiuongozi na ya kimanagement. Na wewe ndio uliniambia kama sijakosea kwamba hata kama wewe ni mjasiriamali mdogo lakini you can still fanya vitu vyako katika utaratibu. And you've actually demonstrated that kwenye kila kitu ulichokifanya, Joseph. I should give you your accolades. So what would you tell sasa, kwa sababu ilikuwa ni madini yangu peke yangu, if you have any tips for the young entrepreneurs out there ambao wanafanya vitu hata kama ni kidogo, hata kama mtu anatengeneza nini kama ulikuwa unasema, mtu anafanya kitu bit kidogo ama kikubwa, ni nini ambacho mtu anaweza akafanya kika induce your leadership skill set na growth taratibu ili aje kwa mkubwa? So I mean the practical application of it. Practical application. So you remember when I said behaviors follows assumption? So I think kwanza ni kubuild hiyo imani ya uaminifu ya kufanya kitu in a way kwamba, this is a quote I think my father loved to quote very much. Anasema kuna alikuwa anaitwa nani, I think nimesahau, lakini how about if when you go outside to sweep the floor, ufagie ule uwanja mpaka malaika wa zamu wanapopita ule usiku aseme hakika hapa anaishi mfagiaji. Here lives a sweeper. Yani hata kama ni kufagia aseme hapa kweli anaishi malaika, anaishi mfagiaji. So kuna another example I love to talk about. Kulikuwa kuna vita and ile vitani kulikuwa kuna zile ndege za vita zinapita. So wale wanaoendesha ndege wanarusha mabomu chini. And I don't know if you know, kuna artisans wanatumia vioo kutengeneza image. Zinaitwa, I think inaitwaje, what's the name of that? There is a name. Lakini ni vioo vina form, kuna patterns za colors and stuff, and then an image, you can see an image from a view. So kuna one building ilitengenezwa and ikatengenezwa image so beautiful. Ile image ilikuwa so beautiful, but the image was faced upward. And watu walikuwa hawaioni. Sasa yule aliyekuwa anaendesha ndege ndo anataka kurusha bomu. Yani moyo wake ulisimama. Akasema, how can someone create something so nice? Something that only God can see. Kwa sababu wengine wote hawaoni. Jamani, aligeuza ndege yake na kuondoka. Hakulipua ile jengo. So what am I saying? That level of uaminifu and always asking yourself, is this my best work? Have I given my best? Yani akili yangu na ujuzi wangu na knowledge yangu yote, is this my best work? That philosophy inakusaidia sana. Lakini pili, the law of 1000. When you do something over and over and over and over again, mpaka inapofika mara 1000, you find yourself extremely excellent na una excel kwenye hicho kitu. So I think the biggest thing, and I know umeongelea kwenye aspect ya leadership, lakini part of being a brilliant leader is being committed to something. It's also being consistent. Kwa kama kile unachokifanya, unapozidi kukifanya over and over, you get better at it. Na kila siku unajiuliza, where can I improve? Remember nilianza kusema the biggest room in the world is the room of improvement. Miongoni mwa vitu ambavyo nimevinotice kwako Jocelyne, na huwa bado na struggle kujiwezesha mimi kuvimaster, ni the ability to help others do something that you are also working yourself towards becoming good at it. Naonaga kama, sio naonaga, mostly it's a struggle to most people to yani helping someone else while struggling. Lakini wewe, you seems like you can do that. Okay. How do you do it? So
First off, Joseph, tuiweke on record clearly. Leadership is not hiding yourself and making sure that everything is perfect on your side. Okay. Great leaders have been very authentic. And they are honest. Guys, I'm scared. And this looks bigger than we actually are. But I believe if we give our best work, we can get the results that we want. Leaders kama hao wanakuwa very effective. But also I think it's a mindset. Kama ulivyosema, it's a mindset kwamba and again, Joseph, I hope nimepata the question vizuri. Kwamba we are all work in progress. We are all work in progress. Yeah. And when as much as wewe unaweza ukajiona bado, so kwa mfano sasa hizi tukikutana na this might be a long shot, lakini tukikutana na Backrest, he's doing Backrest, he's still working really hard. Yani bado there is work to do, there is more money to find. Kasi tukimwangalia, we're like, man, your account is big. It's everything I ever dreamed of. So, and it's perfection. Yes. So kutangulia sio kufika. So sometimes yes, people might feel kwamba you're already there, lakini wewe kwa pale ulipofika you realize, Mungu wangu, I still have so much more to do. Ni kama kwenye mawingu angani. Ukifika ukipanda kwenye ndege, distance ya hapa na kule well, you might see the clouds. You see what I did there? I don't know, kama hey. Okay, you see the clouds. Lakini bado anga inabaki kuwa mbali. I hope nimejibu somehow. So we have I have to ask you two things before you leave. Yes, Joseph. They say brain is a tool and it can, they say the brain can be hacked kwa sababu the design of the brain imetengenezwa katika namna ambayo it conditions the human body to be safe. Yes. Kwa hiyo the things that are much riskier na nini your own body, the brain trains your body not to go for them. Yes. Ili uweze kuwa safe. Yes. So if the brain can be hacked, do you have anything that can help people hack their brains to achieve more, especially kwenye aspect ya procrastination? Watu especially vijana wengi wamekuwa wana struggle na swala la hii kitu mwakani yani gym mwezi tarehe 1 uhakika. Mimi mwenyewe ni mmoja. Mwezi ukishaisha unasema last time hii top mwezi ujao this time. Yani uhakika. So what do you do to train your brain to listen to you? Because the brain is yours. You are you and the brain is something else. So how do you train your brain to listen to you? First of all, Joseph, that's a brilliant question. Accolades to that. It's a brilliant question. And secondly, I'm very excited to answer that question kwa sababu it's a discovery I made and it blew my mind. Wow. Yani, so let me tell you this. Our brains, they are our protectors. Na throughout history, brains zetu sisi zimetusaidia kuevolve na kuadapt to the change. Lakini pia zikishaona kwamba tunakumbuka according to history, yes. Sasa when our brains zikishaona kwamba hapa now we are safe, we are comfortable, inakuweka. So if you know, your brain can actually work against you ukishajua hichi kitu. Kuna mfano mmoja wa huyu dada, we talked about this, but for the audience. Kuna mfano mmoja. Mimi ni mjanja. Ulijua mimi tena. Mimi nilijua kuna vitu vingi ambavyo ninaweza nikahakikisha kwamba navipata kwanza mwenyewe. Alafu sasa wewe hata usingekuja kwenye hii podcast. By the way, this is not for me. I just wanted to help people. I am doing this because I started telling this story and I remember we actually had this conversation. Joseph, you really got me. So I don't know kama I'll speak about it with the same strength. Like assume I'm not here. Assume you're talking to other people. So there was this lady. Kulikuwa kuna huyu dada. She was struggling to lose weight. Alikuwa anapambana. Jamani, vitambi kina dada tupo. Yes. So alikuwa anapambana kupungua and
kuna watu wakawa wanafanya tafiti around that, so they gave her everything she needed. Gym subscription check, nguo za mazoezi ndio, mpaka viatu alipata. Food supplements check. Food supplements check. Akawa subscribed, akapewa na diet na trainer, akapewa na diet ya chakula, yani she had everything, hakuna excuse. Unajua mazingira mazuri kabisa ya kufikia malengo aliyokuwa anataka. Haya mama, endelea. Wiki ya kwanza unafika Alhamisi, Ijumaa unaona nguvu inaenda, yani graph inashuka. Baadaye akaacha kabisa. So the researchers were like very keen to know, okay, what's the problem? Na wanajaribu kumchimba, kuuliza, okay, what happened? What's the issue? What is it? Asa baadaye, after a series of questions, they realized a very powerful discovery. Somehow akasema, unajua bwana, I always think people who are thin, who are very skinny, are actually not attractive. Yamani, it's not me, it's her. Yeye ndo alisema. So it's that the truth ni kwamba her brain unconsciously deep down aliamini kwamba ukiwa mwembamba sana unakuwa hauvutii, yani haupendezi. Mwanamke mnyama kidogo haupendezi. So because it was a belief, the brain was protecting her from that. Kwa unakuta mara nyingi we set goals in life, tunataka tufanye hivi, lakini our unconscious mind ina beliefs ambazo ni tofauti na tunachokiamini, tunachotaka kukiachieve. Unasema okay, mimi mshahara wangu sasa hivi nina save hela, nataka hela, nimepiga biashara hii hela nisiitumie. Lakini wewe unconscious yako, philosophy yako unaamini, jamani, mwagilia moyo. Mwagilia moyo. Wewe unaamini mwagilia moyo, unaamini YOLO, this is the life. Mambo ya saving now, deep down, yani kiuhalisia wewe unaamini mambo ya saving now. We eat for now, tutafanya kazi, hela zitakuja. Kwa hiyo no matter how many times you try, utafanya subscriptions, sijui utafungua na bank account za kutosha kwa ajili ya kuweka saving, it won't work. Kwa sababu belief ulionayo ni tofauti na hicho unachotaka kukiachieve. So what am I saying? For the brain to work for us, think of a brain kama vile ni tembo mkubwa sana. Tembo hata uwaje huwezi kumsukuma tembo. It's like pushing a wall. You can't push an elephant, but you can tame the elephant. So kama you have something that the elephant wants, unampelekea, unamuonesha kwenye macho, anageuka. Mwenyewe tembo anageuka. Sasa your brain, think of your brain kama tembo. Ndio maana mwanzo nilisema making time for yourself, to be very self-aware. What are your beliefs? What are the things? And some beliefs inabidi it takes time to do the digging. Ndio una discover, this is what I believe. So how do you tame this elephant? You feed in knowledge. Kwa mfano, unataka kuachieve kitu fulani. Let's say maybe you want kuwa personal development, unataka kuwa mtu wa kujifunza. Inabidi uanze ku narrate a story in your brain kwamba we need this information for survival. Inabidi uanze and another thing about the brain, unauliza brain, our brains are powerful imitators. Yani tuna imitation ndo survival. Nilisema children are terrible listeners but great imitators. Mtoto akizaliwa mchanga akaenda kulelewa na nyani, anapokuwa hata ile miguu anavyoiweka ni kama nyani. Tarzan, the movie Tarzan. Na ile inakuwa very unconscious, the brain ina pick up, hapa tunafanya na ina master vizuri sana. So kama kuna habits you want to change, make sure you surround yourself with people you can, one, imitate from, two, with knowledge. Yani ni kama una reprogram. Fikiria kama CPU, una reprogram, una rewire, unatoa hii unaweka nyingine. That way ni rahisi kufikia malengo unayotaka. Jocelyne, I seriously have to call you again. Hamna namna. I know we're out of time, I really have to call you again. I have to call you again. Tumekuwa na a very precious discussion na Jocelyne. Tumekuwa na wakati mzuri sana. It's been a pleasure. Na anajua ni jinsi gani na appreciate. You know I appreciate. Yeah, I really appreciate. I really appreciate the fact kwamba finally tumekuwa na hii discussion. Na I promise you I'll call you again. Natamani tu hata na extensive. Hata ni sana nusu. Yeah, definitely. Tumekubana sana. So we'll have this discussion, we'll have the part 2 of this. Maybe not karibuni hapa, lakini mbeleni we'll definitely have it. So guys, tumekuwa na a very important discussion
before we leave, Jocelyne, naomba unipe vitabu uviandae kichwani wakati na conclude. Viwili au vitatu? Vitatu. Let's make it 3. Ambavyo unanishauri nikavisome niendelee kuweka ubongo wangu sawa. Guys, thank you very much for watching. Tumekuwa na a very keen yet fulfilling discussion na Jocelyne Msigwa na kama kuna anything you want kumalizia pamoja na hivyo vitabu, and then we will be at the end of our discussion. Asante sana Joseph. It has really been a wonderful discussion. I've been, like I said, I'm doing what I love. Umeniweka kwenye nafasi yangu and I've really appreciated it. To the listeners, guys, msikilizeni huyu jamaa. Mtafika mbali sana. Ninafurahi kuwepo hapa, and just to as a signing out, vitabu very very important books that have changed my life. They may change my perspective. Cha kwanza, it's called Victory in the Wilderness. Kimeandikwa na John Bevere. Of course, it's a Christian book. It speaks about how kabla Mungu hajakutumia kwa viwango vikubwa, lazima atakupitisha into the wilderness. We've seen great people throughout the Bible wamepita kwenye wilderness before God used them extensively. Yes, exactly. Exactly. And for me, for the past 3 years, nimekuwa na wilderness ya aina yangu mwenyewe, na that's a story for another day, but it's an important portion in life to go through the wilderness. Another book, this is my favorite book for all the leaders who are listening. It's called Multipliers. How do you learn to not be an accidental diminisher? How do you raise others up and don't push them down? It's a brilliant book. Kimeandikwa na Lisa Wiseman. And then we have the 4 disciplines of execution. Kwa watu ambao wanapenda kuwa practical, jamani. Yani kinakupa, unafanya like, oh my God, kumbe this is where I've been missing out. So I highly recommend those books. Now mwisho, this is just an extra one. The book is called The One Thing. The One Thing. Vijana tuna mambo mengi sana. Find that one thing. If you do it, it will lead to many, many other things all around. Man, asante Joseph. If you don't stop me, I'll keep talking. So let me end here. Nashukuru sana. Until next time. Thank you for having. Thank you for. Jamani, Kiingereza. Thank you for nini? For. Yani mimi nataka nikuambie. Thank you for having me. Thank you for being here. Thank you for being here. We really appreciate, and we hope to have you next time. Guys, until next time, we are out. Bye bye.